Друзья, привет! Мы продолжаем читать книгу «Гарри Поттер и Философский камень», и на этом уроке мы заканчиваем чтение 2 главы. Будет много интересной английской лексики, которую вы обязательно берите себе на вооружение. Напомню о важности чтения. Первое, вы расширяете свой словарный запас. Второе, вы учитесь понимать английский текст, воспринимать его. Третье, на протяжении этих уроков, я думаю, вы заметили, что часто мы не переводим дословно английские тексты, мы не делаем кальку, мы берем текст на английском языке и максимально близко к смыслу передаем его в нашем родном языке, используя те речевые обороты, которые естественны прежде всего для нас. Итак, продолжим читать, переводить, развиваться в этом направлении. After lunch, they went to the Reptile House. После ланча они пошли в дом рептилий. It was cool and dark in there, with lit windows all along the walls. It was cool and dark in there. Там внутри было cool, прохладно, and dark, и темно. With lit windows, с освещенными окнами all along the walls, по всей длине стен. Behind the glass, all sorts of lizards and snakes were crawling and slithering over bits of wood and stone. Behind the glass, за стеклом, all sorts of lizards, всевозможные виды lizards, ящериц, and snakes, и змей, were crawling, медленно передвигались, and slithering, и скользили, ползали, over bits of wood and stone, вокруг кусков дерева и камня. Dudley and Pierce wanted to see huge poisonous cobras and thick man-crushing pythons. Dudley and Pierce, Дадли и Пирс, wanted to see, хотели увидеть, huge, огромных, poisonous cobras, ядовитых кобр, and thick, и толстых, man-crushing pythons, питонов, которые могли раздавить человека. Dudley quickly found the largest snake in the place. Дадли быстро нашел самую большую змею в этом месте. It could have wrapped its body twice around Uncle Vernon's car and crushed it into a trash can. But at the moment, it didn't look in the mood. It could have wrapped its body twice. Он мог бы обернуть свое тело дважды around Uncle Vernon's car, вокруг машины дяди Вернона, and crushed it into a trash can, и втиснуть ее в мусорный бак. But at the moment, it didn't look in the mood. Но на данный момент похоже, что он не был в настроении. Не был в настроении делать что-то с машиной. In fact, it was fast asleep. На самом деле, он крепко спал. Dudley stood with his nose pressed against the glass. Дадли стоял, прижавшись носом к стеклу, staring at the glistening brown coils, внимательно разглядывая, глазея на glistening, блестящие, сверкающие, brown coils, коричневые кольца. Make it move, he whined at his father. Make it move, заставь его двигаться, he whined at his father. Он заскулил, заныл своему отцу. Uncle Vernon tapped on the glass, but the snake didn't budge. Дядя Вернон tapped, постучал по стеклу. But the snake didn't budge. Но змея не сдвинулась с места. Do it again, Dudley ordered. Do it again. Сделай снова. Сделай это снова. Dudley ordered. Скомандовал Дадли. Uncle Vernon rapped the glass smartly with his knuckles, but the snake just snoozed on. Uncle Vernon rapped the glass.
Дядя Вернон постучал по стеклу smartly, аккуратно, with his knuckles, костяшками пальцев. But the snake just snoozed on. Но змея просто продолжила дремать. This is boring, Dudley moaned. Скучно, пожаловался Дадли. He shuffled away. И он побрел прочь, шаркая ногами. Harry moved in front of the tank and looked intently at the snake. Harry moved in front of the tank. Гарри подошел и стал впереди tank. Значение этого слова – бак, резервуар, но мы переведем вольер или террариум. Итак, Гарри подошел и стал перед террариумом, перед вольером. And looked intently at the snake. И внимательно, intently, внимательно посмотрел на змею. He wouldn't have been surprised if it had died of boredom itself. No company except stupid people drumming their fingers on the glass, trying to disturb it all day long. He wouldn't have been surprised. Он бы не удивился. If it had died of boredom. Если бы она умерла со скуки. No company except stupid people. Никакой компании, за исключением глупых людей. Drumming their fingers on the glass. Которые стучат своими пальцами по стеклу. Trying to disturb it all day long. Пытаясь to disturb. Беспокоить ее, то есть змею. All day long. Целый день. It was worse than having a cupboard as a bedroom, where the only visitor was Aunt Petunia hammering on the door to wake you up. At least he got to visit the rest of the house. It was worse, это было хуже, than having a cupboard as a bedroom, чем иметь чулан в качестве спальни. Where the only visitor was Aunt Petunia, где единственным посетителем была тетя Петуния. Hammering on the door, барабанящая в дверь, to wake you up, для того, чтобы разбудить тебя. At least he got to visit the rest of the house. At least, по крайней мере, у него была возможность гулять по всему дому. По крайней мере, he got to visit the rest of the house. Ну, он мог посещать весь дом, да? Ну, там, да, где-то. У него была возможность гулять по дому, посещать. Да. At least he got to visit the rest of the house. At least, по крайней мере, he got to visit the rest of the house. Он мог посещать или гулять по остальной части дома. The snake suddenly opened its beady eyes. Змея вдруг, suddenly или внезапно, opened its beady eyes. Открыла свои глаза-бусинки. Beady eyes. Slowly, very slowly, it raised its head until its eyes were on a level with Harry's. Slowly, медленно. Very slowly, очень медленно. It raised its head. Она подняла свою голову until its eyes were on a level with Harry's. До тех пор, пока ее глаза не были на одном уровне с глазами Гарри. It winked. Она подмигнула. Harry stared. Гарри вытаращился на нее, уставился на нее. Then he looked quickly around to see if anyone was watching. Затем, he looked quickly around. Он быстро оглянулся вокруг to see if anyone was watching, чтобы посмотреть, не наблюдает ли кто-то за происходящим. They weren't. Никто не наблюдал. He looked back at the snake and winked too. He looked back at the snake.
Он обернулся к змее and winked too, и также подмигнул. The snake jerked its head toward Uncle Vernon and Dudley, then raised its eyes to the ceiling. The snake jerked its head. Змея, jerked, дернула головой toward Uncle Vernon and Dudley, в сторону дяди Вернона и Дадли. Then raised its eyes to the ceiling. И затем подняла свои глаза к потолку. It gave Harry a look that said quite plainly. Она посмотрела на Гарри взглядом, который очень ясно говорил. I get that all the time. У меня такое постоянно. Или все время. I know, Harry murmured through the glass, though he wasn't sure the snake could hear him. I know, я знаю, Harry murmured. Гарри пробормотал through the glass, через стекло. Though he wasn't sure the snake could hear him. Хотя он не был уверен, что змея слышит его. It must be really annoying. Должно быть, это очень раздражает. The snake nodded vigorously. Змея решительно, энергично закивала головой. Nodded vigorously. Where do you come from, anyway? Harry asked. Вы вообще откуда? Спросил Гарри. The snake jabbed its tail at a little sign next to the glass. Змея jabbed, ткнула своим хвостом at a little sign, на маленькую табличку, маленький указатель next to the glass, рядом со стеклом, рядом с террариумом. Harry peered at it. Гарри взглянул на нее. Boa constrictor, Brazil. Boa constrictor, Бразилия. Was it nice there? Там было хорошо? The boa constrictor jabbed its tail at the sign again, and Harry read on. This specimen was bred in the zoo. The boa constrictor jabbed its tail at the sign again. Boa constrictor снова ткнул хвостом в указатель. And Harry read on. И Гарри прочитал. This specimen was bred in the zoo. Это specimen, особь или экземпляр, was bred in the zoo, был выведен в зоопарке. Oh, I see, you've never been to Brazil. О, я понимаю, вы никогда не были в Бразилии. As the snake shook its head, a deafening shout behind Harry made both of them jump. As the snake shook its head, в то время как змея качала головой, a deafening shout behind Harry, a deafening shout, оглушительный крик behind Harry, позади Гарри, made both of them jump, заставил их обоих подпрыгнуть. Dudley, Mr. Dursley, come and look at the snake. You won't believe what it's doing. Dudley, Mr. Dursley, come and look at the snake. Идите сюда и посмотрите на эту змею. You won't believe what it's doing. Вы не поверите, что она делает. Dudley came waddling toward them as fast as he could. Dudley came waddling toward them. Dudley came waddling toward them. Приковылял к ним as fast as he could. Так быстро, как только мог. Out of the way, you. Ты, прочь с дороги, he said, сказал он, punching Harry in the ribs, ударяя Гарри по ребрам. Caught by surprise, Harry fell hard on the concrete floor. Caught by surprise, застигнутый врасплох, Harry fell hard on the concrete floor. Гарри ударился о бетонный пол. What came next happened so fast no one saw how it happened. 1 second
Pierce and Dudley were leaning right up close to the glass. The next, they had leaped back with howls of horror. What came next? Что произошло дальше? Happened so fast, no one saw how it happened. Случилось так быстро, что никто не увидел, как это случилось. 1 second. Секунда. Pierce and Dudley were leaning right up close to the glass. Пирс и Дадли were leaning, наклонялись, right up close to the glass, вплотную к стеклу. The next, в следующий момент, they had leaped back, они отпрыгнули назад, with howls of horror, с воплями ужаса. Harry sat up and gasped. Гарри sat up, сел, and gasped, и у него перехватило дыхание. The glass front of the boa constrictor's tank had vanished. The glass front of the boa constrictor's tank, стекло передней части вольера для боа-констриктора, had vanished, исчезло. The great snake was uncoiling itself rapidly, slithering out onto the floor. The great snake, огромная змея, was uncoiling itself rapidly. Быстро, rapidly, стремительно, was uncoiling itself, разматывала свои кольца. Slithering out onto the floor, выползая из вольера на пол. People throughout the Reptile House screamed and started running for the exits. People throughout the Reptile House, люди по всему дому для рептилий, screamed, кричали, and started running for the exits, и начали бежать к выходам. As the snake slid swiftly past him, Harry could have sworn a low, hissing voice said, "Brazil, here I come. Thanks, amigo." As the snake slid swiftly past him, в то время как змея slid swiftly, стремительно проползла past him, мимо него, Harry could have sworn a low, hissing voice said. Гарри мог поклясться, Harry could have sworn, что он слышал a low, низкий, hissing voice, шипящий голос, который говорил Brazil, here I come. Бразилия, here I come. Я иду. Thanks, amigo. Спасибо, amigo. The keeper of the reptile house was in shock. Владелец дома рептилий was in shock. Был в шоке. But the glass, he kept saying. Where did the glass go? But the glass. Но стекло, he kept saying. Продолжал говорить он. Where did the glass go? Куда делось стекло? The zoo director himself made Aunt Petunia a cup of strong, sweet tea while he apologized over and over again. The zoo director, директор зоопарка, himself made Aunt Petunia a cup of strong, sweet tea. Собственноручно сделал для тети Петунии чашку крепкого, сладкого чая. While he apologized over and over again. При этом продолжая извиняться снова и снова. Pierce and Dudley could only gibber. Пирс и Дадли могли только невнятно бормотать. As far as Harry had seen, the snake hadn't done anything except snap playfully at their heels as it passed. But by the time they were all back at Uncle Vernon's car, Dudley was telling them how it had nearly bitten off his leg, while Pierce was swearing it had tried to squeeze him to death. As far as Harry had seen, насколько видел Гарри, the snake hadn't done anything. Змея не сделала ничего, except, за исключением, snap playfully at their heels as it passed. И игриво прихватила их за пятки as it passed, в то время, когда
проползала мимо них. But by the time they were all back in Uncle Vernon's car, но к тому времени, когда они все были снова в машине дяди Вернона, Dudley was telling them how it had nearly bitten off his leg. Дадли рассказывала всем, как она had nearly bitten off his leg, почти откусила его ногу. While Pierce was swearing it had tried to squeeze him to death. В то время как Pierce was swearing, клялся, it had tried to squeeze him, что она пыталась раздавить его до смерти. But worst of all, for Harry at least, was Pierce coming down enough to say, Harry was talking to it, weren't you, Harry? But worst of all, но хуже всего, for Harry at least, по крайней мере для Гарри, was Pierce coming down enough to say. Было то, что Пирс, достаточно успокоившись, сказал. Harry was talking to it. Гарри разговаривал с ней. Weren't you, Harry? Правда, Гарри? Uncle Vernon waited until Pierce was safely out of the house before starting on Harry. Дядя Вернон подождал до тех пор, пока Пирс was safely out of the house, благополучно покинул дом, before starting on Harry, перед тем, как приступить к Гарри. He was so angry, he could hardly speak. Он был таким рассерженным, что едва мог говорить. He managed to say, Go, cupboard, stay, no meals, before he collapsed into a chair, and Aunt Petunia had to run and get him a large brandy. He managed to say, он смог выдавить из себя. Go, cupboard, stay, no meals. Иди, чулан, оставайся, никакой еды. Before he collapsed into a chair. Перед тем, как он рухнул в кресло. And Aunt Petunia had to run and get him a large brandy. И тете Петунии пришлось побежать and get him a large brandy. И принести ему большую бутылку бренди. Harry lay in his dark cupboard much later. Гарри улегся в своем темном чулане намного позже. Wishing he had a watch. Желая, чтобы у него были часы. He didn't know what time it was. Он не знал, который час. And he couldn't be sure, и он не был уверен, the Dursleys were asleep yet, что Дарсли уже спали. Until they were, пока они не спали, he couldn't risk, он не мог рисковать, sneaking to the kitchen, чтобы пробраться в кухню for some food, и добыть еду. He'd lived with the Dursleys almost 10 years, 10 miserable years, as long as he could remember, ever since he'd been a baby and his parents had died in that car crash. He'd lived with the Dursleys almost 10 years. Он прожил с Дарсли почти 10 лет. 10 miserable years. 10 несчастных лет. As long as he could remember. Столько, сколько он помнил. Ever since he'd been a baby. С тех пор, когда он был младенцем. And his parents had died in that car crash. И его родители погибли в той автомобильной аварии. He couldn't remember being in the car when his parents had died. Он не мог помнить, что находился в той машине, when his parents had died, когда погибли его родители. Sometimes, when he strained his memory during long hours in his cupboard, he came up with a strange vision, a blinding flash of green light and a burning pain on his forehead. Sometimes, иногда, when he strained his memory, когда он напрягал свою память, during long hours in his cupboard, во время долгих часов в чулане, he came up with a strange vision. В его голове всплывала странная картина. A blinding flash of green light.
ослепительная вспышка зеленого света, and a burning pain on his forehead, и обжигающая боль во лбу. This, he supposed, was the crash, though he couldn't imagine where all the green light came from. This, he supposed, это, как он полагал, was the crash, была авария, though he couldn't imagine where all the green light came from. Хотя он не представлял, откуда мог взяться весь этот зеленый свет. He couldn't remember his parents at all. Он совсем не помнил своих родителей. His aunt and uncle never spoke about them, and of course he was forbidden to ask questions. His aunt and uncle, его тетя и дядя, never spoke about them, никогда о них не говорили. And of course, и конечно же, he was forbidden to ask questions. Ему запрещали задавать вопросы. There were no photographs of them in the house. В доме не было их фотографий. When he had been younger, Harry had dreamed and dreamed of some unknown relation coming to take him away, but it had never happened. The Dursleys were his only family. When he had been younger, когда он был младше, Harry had dreamed and dreamed of some unknown relation coming to take him away. Гарри мечтал и мечтал о том, что придет кто-то незнакомый и заберет его. But it had never happened. Но это так никогда не случилось. The Dursleys were his only family. Дарсли были его единственной семьей. Yet sometimes he thought, or maybe hoped, that strangers in the street seemed to know him. Yet sometimes he thought. Еще иногда он думал, or maybe hoped, или, возможно, надеялся, that strangers in the street, что незнакомцы на улице, seemed to know him, казалось, знали его. Very strange strangers they were too. Это также были очень странные незнакомцы. A tiny man in a violet top hat had bowed to him once while out shopping with Aunt Petunia and Dudley. A tiny man, крошечный человек, in a violet top hat, в фиолетовом цилиндре, had bowed to him once, однажды поклонился ему, while out shopping with Aunt Petunia and Dudley. В то время, когда он был в магазине с тетей Петунией и Дадли. After asking Harry furiously if he knew the man, Aunt Petunia had rushed them out of the shop without buying anything. After asking Harry furiously if he knew the man, после гневного вопроса, знает ли Гарри этого человека, Aunt Petunia had rushed them out of the shop. Тетя Петуния вытолкала их из магазина without buying anything, ничего не купив. A wild-looking old woman dressed all in green had waved merrily at him once on a bus. A wild-looking old woman, диковатого вида старушка, dressed all in green, одетая во все зеленое, had waved merrily at him once. Однажды весело помахала ему рукой on a bus, в автобусе. A bald man in a very long purple coat had actually shaken his head in the street the other day and then walked away without a word. A bald man, лысый мужчина, in a very long purple coat, в очень длинной пурпурной мантии, had actually shaken his hand, практически пожал ему руку in the street the other day, на улице, на днях, and then walked away without a word, и затем ушел, не сказав ни слова. The weirdest thing about all these people was the way they seemed to vanish the second Harry tried to get a closer look. The weirdest thing about all these people, самым странным во всех этих людях, was the way they seemed to vanish. Было то, что они, кажется, исчезали the second, в ту секунду,
Harry tried to get a closer look. В ту секунду, когда Гарри пытался рассмотреть их. At school, Harry had no one. В школе у Гарри никого не было. Everybody knew that Dudley's gang hated that old Harry Potter in his baggy old clothes and broken glasses. Everybody knew, все знали, that Dudley's gang, что шайка Дадли, hated that old Harry Potter, ненавидела этого странного Гарри Поттера in his baggy old clothes, в его мешковатой старой одежде, and broken glasses, и разбитых очках. And nobody liked to disagree with Dudley's gang. И никому не хотелось идти против или стоять на пути у шайки Дадли. Друзья, мы закончили вторую главу. Надеюсь, что вы узнали, выучили много полезных слов и выражений. Напишите в комментариях, какие из них вам понравились больше всего или какие из них были для вас новыми. Друзья, у меня уходит много времени, сил, энергии для создания этих уроков, поэтому мне, конечно же, хотелось бы видеть компенсацию в виде большего количества просмотров. Поэтому я прошу вас, делитесь этим уроком в группах в социальных сетях со своими друзьями, если он вам, конечно, понравился. А на сегодня мы прощаемся и до встречи в следующих уроках. Пока-пока!